This is the time, this is the time. Museveni agende ne bw'alibanga alemeddeko. I want to thank the hookers, the borders, Your Excellency City Councillors. Mwekubireko mu ngalo ero mukikoze. It had taken long without us finding a solution, but after sitting for some time, we have made a resolve. Neighbors omusajja awadde wano agambye nti tubeere unite. N'ekigambo kya united yakita yagamba tubeere ki? Tubeere unite. Kubanga bagamba tubeere united, ebintu baagano biteeka mu nkola kati tubeere unite. For the consumption of elites and technocrats, I will make a few remarks in English, and I will give out the statistics concerning the informal sector. The informal sector provides 75% of employment in Uganda. 75%. Among that, you can see the women who are involved in the informal sector employment are 85%. Now, 92% who are eyeing and who are getting involved every now and every time in the informal sector business are 92%. The youth are 92%. So you can see where we are. And you, ladies and gentlemen, you must know that this classification of society has been created deliberately by this regime. The creation of this social class by creating the gap between the rich and the poor, which has been widening for a very long time, is deliberately created. So you can always realize that the gap between the rich and the poor is widening every now and then. They are creating the rich, they are concentrating on the rich. Whatever activity you do, whatever intention you see these people trying to put into practice is a reflection of their interest in promoting and making a safeguard to the people in the high class. So we have a very big problem. And here are some of the root causes. Already, we have a poor legal regulatory policy, which is very inconsistent. When they are chasing away these hookers and borders, they sometimes discriminate. Yesterday, I saw posts on social media when the movement loyalists, NRM loyalists, are still on the streets. Their stores are still there. They are selling. So there is even some discrimination when this exercise is being done. Of course, it is associated with a low level of education and corruption. But you can be surprised in the informal sector. You find graduates, almost 50% of people who graduate, if they don't go for brain drain, they resort to informal sectoral work. They resort to hooking, they resort to border driving, and all sorts of work. Nolwekyo mukimanye, for us, as the people power and the NUP, most of our supporters are young people. We have to make a resolve, ladies and gentlemen. And we have made it. It is aired by our MPs, the people themselves, the councillors, and we are going to take steps of fighting this injustice economic injustice. Sibinyumirwa. Kanziremu mbabuulire kintu kimu. Tuluddewo okuvaayo kintu kino. Nenebaza bakansa. The government, they are exterminating this class of people because they don't have their support. Bebavuddeyo okulwanyisa abantu bano. Ngezezaako kunyonyola abayivu bano nti okumala emyaka 36 nenze mbalaana. Okumala emyaka 36 Uganda ekyalina abantu abalina emirimu egitali registered, emirimu gye bagamba nti tegimanyiddwa gye bayita informal. Kubanga naffe twagala okubeera formalized ng'ensi.
ne emirimu gye bayigamba nti giri informal giri 75 ku 100 bannayuganda mwe bakolera. Kati buli lwokwata ku kintu ku busimo, buli lwokwata ku kintu ekitibwa boda n'abatembeeyi n'ebintu byonna nga tonnaba kuteekawo mirimu mirala oba okola nsobi, ate tetusobola kwerawo ne tumumunyala ne tutunula butunuzi nga gwe messing up ensi. Baagala tuza mu butayimbwa, baagala tuza mu bintu mukubba, kubanga omuntu okusinga okusula enjala asala amagezi agabeera omulamu. Eno si yensi gye tukola ki? Si yensi gye tuzimba. Era mbategeezeza nti 85 ku 100 abakyala abali mu mirimu banneekolera gyange, sigamba bali banneeko, ngamba banneekolera gyange abeeyize emirimu gyabwe bali abantu 85 ku 100 nga bakyala. Abantu abo tulina bo bateeka mu kiseera kino. Ate abavubuka bali 92 ku 100. Omumbontedde abantu abavudde Makerere ne institutions endala abayivu abatalina mirimu, abataweereddwa mirimu, nga kye balina okukola kunoonya mirimu, kuvuga boda, kwokya kasooli n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Kati ensi yaffe nga tenava kuva weeri, ate naddala nga tuva mu COVID, tosobola kuddira abantu b'olumiza obwavu nga bali mu lockdown obataddeko kafiyu ebbanga lyonna ate obagobe ku mirimu gyabwe. Ekyo kyabwewusa ate gye tuli kya bulimba era tekijja kusoboka. Akitegedde akubireko Mukama mu ngalo. Banyabo ne bassebo, kintu kizibu nnyo kubanga kijja tusindikiriza okukola ebintu ebirala. Ffe nga aba National Unity Platform olwaleero ke tusituse twagala tugenderera mu maaso n'okulwanirira emirimu gy'abaganda baffe ababoda, baganda baffe abatembeeyi n'abantu abalala bonna batunuulidde okugoba mu kibuga nga tebalinawo alternative nga gavumenti oba nga batutwala okuba nti nno tukola ki, okuba nti nno babafunira ekyokukola. Gavumenti incentives zandibadde ekola ne initiatives nga tennaba kulowooza ku kintu kino, kusooka kunoonya weteeka abantu bano. Bazimbye ebizimbe bingi mu kibuga, zikalina za arcade, baagala babanyigirize bagende bababinike rent omungi ennyo muve ku street. Ekireeta abantu ku street pressure ku ttaka gye babagoba n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Gye bagamba mu Busafiri ne Wandege ogenda emidaala gyajjula dda, n'abaali bannanyinigyo babagobako, abagagga ne bagitwala ya bbeeyi nnene. Kati ate osindikayo omwana w'omuntu alina okuyiiya obulamu yavudde Makerere, tetulina kugoba batembeeyi n'ababodaboda nga tetulina kusaba magezi ge tubasalidde. Njala kuva waggulu tulina okwegayirira Pulezidenti Museveni okuta abantu baffe. Sisobola kuva wano nga ssebo muzinda guvuddeko bangamye gutegeeza kukendeeza busungu. Naye kino ekintu tekiyinza butakuleeta busungu. Olunaku lw'eggulo twabadde wano nga mwana mukubye ebigere babimazeewo. Luli twali tulaba Kakwenza yenna bamuyuza omugongo. Tutunulira abantu baffe base abamu baabula. Era abantu abo babuuze abaabula mumanye kusinza ku kyemwalabye eggulo ne bye mulaba. Abamu babafaako nga bali mu tto kyawuzeezi. Baana gye battira abantu ajjudde omusaayi mu ngalo. Banyabo ne bassebo okuva mu mwaka gw'ekinaana okutuusa kati mwe mulowooza omusaayi oguli mu mikono mu ngalo za Museveni ne mutabani we z'abantu bameka abakafa n'abalidde nga basuka emitwalo 6. Kati omuntu oyo ogenda otya okuteesa naye ng'akutte emmundu ku mugongo, akutte n'ekiso. Ekigendererwa kyaffe kyakulwanirira kuteekawo enfuga ey'emirembe ekolera ku mateeka ne constitution giwa ekitiibwa. N'olwekyo abo bonna balowooza nti nno tujja genda twetonde eri Pulezidenti Museveni olw'okutta abantu baffe abaana batalina musango. Abaana bano baali batuukiriza constitutional obligation yaabwe ne rights, baali batuukiriza okulwana nga bakozesa emirembe, nga bakozesa okuyita mu kalulu bakyuse obuyinza bw'eggwanga lino. Obuyinza buve mu mikono gy'omuntu omulala budde mu mikono gy'omuntu omulala nga tukozesa mirembe. Uganda ogwo omukisa tetugufunangako. Kye baali balwanirira y'ensonga lwaki basibe. N'abamu ku ffe tuli lwedde tusiba n'okutukuba ne tusigala nga tulemedde ku nsonga. Kubanga Uganda tekoma ku ffe, tekoma ku abo abaana basibe,
tekomako yayogedde tekoma ku President Museveni ensene erina okweyongerayo kyekitwambaza enkofiira zino n'azigana netusigala tukola ki people power n'olwekyo tubeegayiridde bannange ekintu kino tukyali ku mulamwa era tulemeddeko tulwanira eddembe lya Uganda tulwanira eddembe ly'abantu ba bulijjo tulwanira okuzza emirembe tulwanira okuwa akalulu omukisa okusalawo ani alina okubeera omukulembeze naye omusajja akyakyusa obululu yakyusa obululu ekayunga nga ndaba bwe nti ng'oŋŋamba nti ngende nteese n'oyo Mukama abeere nammwe